ministerial that the foreign minister presided over on Ukraine. On virtually every issue that matters to our nations and matters to much of the world, I couldn't ask for a better partner. The United States couldn't ask for a better partner, and that was reflected in, as usual, the very productive conversation and meeting that we had today. We discussed our united and unwavering response to President Putin's brutal war of aggression against Ukraine. In recent days, we've witnessed Moscow's widespread strikes on civilian infrastructure in Ukraine, many carried out using drones supplied by Iran. These strikes have a clear goal: to make the Ukrainian people suffer. And the damage they're inflicting will make it harder for Ukrainians to heat their homes, find safe water to drink, access the electricity that they need to run everything from stores to hospitals to public transportation. President Putin thinks that these attacks will somehow break the will of Ukrainian people. Instead, he is only deepening their resolve to defend their country. Moscow can knock out the lights across Ukraine, but it cannot, it will not, extinguish the Ukrainian spirit. President Putin thought he could divide the transatlantic alliance. Instead, he's brought us even closer together. The United States is working closely with France and other European allies to help make the decisive shift away from dependence on Russian energy. That means developing more diverse, more reliable, more sustainable sources over the long term and helping our friends get through a winter with heavy energy costs. As I assured the Foreign Minister today, we are not leaving any of our friends out in the cold. President Putin thought that he could wear down global support for Ukraine. Instead, countries in every region recognize that when the Kremlin tries to redraw the borders of its neighbor by force, it threatens the rules that underpin security and stability for all nations in every corner of the earth. That is why 143 countries recently voted at the United Nations to condemn Russia's sham referenda and reject any attempt to annex Ukrainian territory. President Putin's declaration of martial law in parts of Ukraine that Russia purports to annex is just his latest attempt to dress up crimes in the language of law. His move also reveals the lie at the heart of Russia's purported annexation. If 99% of people in these parts of Ukraine want to be part of Russia, why does President Putin have to impose martial law to control them? The Foreign Minister and I spoke about how we can continue to provide robust support for Ukraine's efforts to defend itself and to deliver vital humanitarian aid to the Ukrainian people, while also continuing to raise the costs on President Putin and his enablers for their actions. And we reaffirmed our commitment to meaningful diplomacy that can bring an end to the war, even as Moscow continues to demonstrate through its escalatory actions that its claim to be open to diplomacy is as hollow as it's been since President Putin launched his invasion in February. We applaud France's security assistance to Ukraine, including President Macron's recent announcement of a 100 million euro fund to help supply Kyiv with weapons. France is also host to more than 100,000 Ukrainian refugees, including thousands who've been welcomed into French households. Of course, our cooperation and our conversation extended far beyond Ukraine today. We're working closely together to rally international coalitions to meet global challenges, which no nation, or even group of nations, can solve alone. That includes our joint efforts to combat the climate crisis. Next week, we'll hold the second annual high-level meeting of the U.S.-France Clean Energy Partnership, which is ramping up our renewable energy production. We're stalwart partners in strengthening global health security, as was evident in France's pledge of nearly $1.6 billion at last month's Global Fund's 7th Replenishment Conference, which President Biden committed to work with our Congress to contribute $6 billion to that fund. This is the international fund that has done so much over so many years to combat HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, saving literally millions and millions of lives. Our contributions, the United States and France, the two largest contributions of any two countries, will allow us to keep making great strides against HIV/AIDS, against malaria, and against tuberculosis. We're also working together to advance a free and open Indo-Pacific, where all nations can choose their own paths, free from coercion. And I thank the Minister for France's support in the negotiations that the governments of Israel and Lebanon reached a historic agreement to establish a permanent maritime boundary between their two countries. This cooperation, coordination
between France and the United States was instrumental in reaching this agreement. Our relationship is the embodiment of the approach in the the United States' new national security strategy, which is rooted in strengthening our alliances and our partnerships, finding new ways to weave them together, and working together to shape a more open, secure, and prosperous world. The state visit by President Macron in December, the first that President Biden will host during this administration, is both a testament to our unique friendship and a chance to continue to deepen it. I'm very much looking forward to working with Catherine in the lead up to the visit and long after it. With that, Catherine, the floor is yours. Thank you. Good afternoon, Monsieur Secrétaire d'État, dear Tony. Thank you very much for your warm welcome and for our meeting today, the first in Washington, as you rightly said. As some of you may know, I've happily served as a young diplomat in DC some time ago, let's say. Let me turn to French, since the Secretary of State is an accomplished French speaker. Monsieur le Secrétaire d'État, cher Tony, cette visite intervient à un moment déterminant. Il y a maintenant près de 8 mois que la Russie a ramené la guerre sur le continent européen en envahissant illégalement l'Ukraine. Elle menace notre sécurité collective, elle viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, tout comme ses propres engagements, et elle bafoue jour après jour le droit de la guerre et le droit international humanitaire par les crimes qu'elle commet. L'ordre international fondé sur les règles que nous avons construites collectivement est attaqué. Cette guerre n'est donc pas un enjeu régional, elle est l'affaire de tous, alors que le Kremlin exerce un chantage sur le monde, notamment un chantage énergétique et alimentaire, en complément de ces attaques contre les principes mêmes qui permettent aux États membres de la communauté internationale de vivre ensemble, je l'ai déjà souligné. C'est pourquoi nous avons fait, la France, les États-Unis, nos alliés, nos partenaires, le choix d'apporter un soutien déterminé à l'Ukraine en mobilisant tous les leviers à notre disposition, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, humanitaires et militaires. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, et je le répète ici, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, parce que c'est l'intérêt de l'Europe, parce que c'est l'intérêt des États-Unis et parce que c'est l'intérêt tout simplement du monde dont la Russie recherche la fracturation en développant ses visées impérialistes et colonialistes. Notre unité fait notre force et notre efficacité. Les États-Unis se sont montrés à nouveau au rendez-vous de l'histoire, pleinement engagés aux côtés de leurs amis européens, qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs démocratiques, et qui sont, comme eux, solidaires du peuple ukrainien et des forces armées ukrainiennes pour permettre à l'Ukraine de résister et depuis quelques semaines, nous le voyons, de contre-attaquer même. Et je voudrais m'arrêter sur non seulement notre unité, mais sur une autre unité remarquable et souligner combien la réaction européenne a été historique parce que, confrontée à un défi inédit, l'Union européenne a su rapidement faire usage de toute sa puissance économique, diplomatique, militaire. Nous avons très rapidement mobilisé l'ensemble de nos instruments pour entraver l'effort de guerre de la Russie. Nous avons édicté des sanctions individuelles, sectorielles, massives, très vite, 48 heures après l'invasion, et depuis lors, 7 fois de suite, car nous venons de renforcer encore ces sanctions dans le cadre d'un 8e paquet, et nous avons décidé lundi avec mes collègues ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de travailler déjà à d'autres sanctions pour le cas où elles seraient nécessaires. Et ensemble, nous avons aussi décidé, nous Européens, de sortir progressivement d'une dépendance énergétique avec la Russie qui était structurelle et qui a été révisée fondamentalement. Comme le président Macron l'a rappelé, l'exemple du gaz est très parlant puisque les Européens sont passés de 40% de dépendance à 7% depuis la décision prise à Versailles, en France, au mois de mars dernier,
au sein de l'Union européenne. Donc en quelques mois, nous avons su nous adapter. Vous savez que l'embargo sur le charbon est déjà en place depuis le début du mois d'août, que celui sur le pétrole est en cours et entrera pleinement en vigueur le 5 décembre, et que ces mesures sont efficaces. Ces mesures sont efficaces, je tiens à le dire, parce qu'on entend parfois le contraire dans la propagande du Kremlin ou dans ceux qui la relaient. L'économie russe est affectée, elle est en récession dès cette année, et elle retombera d'ici 2 ans à son niveau de 2000. Ça veut dire 20 ans de perdu pour ce pays, et déjà des secteurs entiers de son industrie en difficulté, visible, manifeste, et cela va continuer. Je pense au secteur aéronautique, au secteur de l'automobile, mais aussi au secteur de l'armement. Donc ces sanctions produisent leurs effets. Au plan militaire, je voudrais souligner également que l'action des Européens est tout aussi déterminée. L'action de la France aussi. Le président de la République a annoncé récemment au président Zelensky le renforcement de notre aide militaire avec de nouvelles livraisons d'équipements. Et vous savez sans doute que nous livrons de l'artillerie, des missiles, des munitions, des tanks légers, des véhicules de l'avant blindés, comme l'on dit. Nous avons décidé aussi de former au moins 2000 soldats ukrainiens en France et nous développons une coopération en matière de renseignement qui sera également accrue et qui ira plus loin. Donc nous faisons notre part comme il le faut et nous la faisons tous ensemble. Nous poursuivons aussi notre soutien humanitaire et de reconstruction d'urgence, un soutien qui sera plus que jamais nécessaire à l'approche de l'hiver où il faut aider la population ukrainienne à tenir et où on voit que la Russie frappe les installations productrices d'énergie, toutes les infrastructures énergétiques sont affectées. Nous accueillons aussi des réfugiés. La France est un peu plus loin vers l'ouest, mais l'Europe accueille 10 millions de réfugiés qui sont les bienvenus chez nous, qui rencontrent un bon accueil. Les enfants, selon nos lois, peuvent être scolarisés. Les Ukrainiennes, ce sont surtout des femmes, et les Ukrainiens qui seraient là peuvent travailler en Europe. Et nous apportons, et là aussi c'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité tout simplement, que nous honorons, nous apportons une aide économique et financière de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine, Union européenne et États membres réunis. Et puis nous apportons aussi un appui concret sur le plan de la lutte contre l'impunité. Nous avons été ensemble à la fin du mois de septembre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une réunion du Conseil, la première réunion de niveau ministériel depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, consacrée à la question ukrainienne et consacrée en particulier à la lutte contre l'impunité. Il fallait le faire et ce que nous avons entendu montre que la Russie a été particulièrement isolée. Nous en avons parlé avec le secrétaire d'État. Nous apportons notre soutien à la Cour pénale internationale et aux juridictions ukrainiennes pour que les responsables des crimes perpétrés en Ukraine soient poursuivis comme il le faut, car il n'y a pas de paix sans justice. La France contribue également au soutien à l'Ukraine aux côtés de ses alliés en Europe et au sein de l'OTAN. Elle prend part résolument au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance sur son flanc Est, aux côtés de ses amis baltes, roumains et polonais, avec des déploiements sur le terrain et des déploiements supplémentaires bientôt de ses forces terrestres et aériennes. Et l'Union européenne a également débloqué déjà 3 milliards d'euros. Lundi, nous avons pris la décision d'augmenter d'un demi-milliard. Donc nous atteignons aujourd'hui 3 milliards pour permettre, au titre de ce que nous appelons la facilité européenne de paix, de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre par des livraisons de matériel, essentiellement. C'est dans ce contexte où nous devons faire face, et sans doute dans la durée. C'est dans ce contexte que je suis venue aussi, cher Tony, évoquer nos relations bilatérales, et vous l'avez dit, et la préparation de la visite d'État du président de la République française, qui interviendra tout bientôt, début décembre, à l'invitation du président Biden. Je crois en effet que c'est la première visite d'État
sous cette administration. Et donc, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur auquel le président de la République et mon pays sont très sensibles. Le président me l'a encore redit mercredi quand je le voyais pour préparer ma visite à Washington. Donc nous avons l'ambition, lors de cette visite d'État, tout début décembre, de montrer la vitalité et la force de nos liens, de notre alliance, la plus vieille alliance, comme on le dit souvent, de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route que nos deux chefs d'État ont définie il y a juste un an à Rome, en marge du sommet du G20, pour, dans des secteurs stratégiques pour nos deux pays, l'espace, l'énergie notamment, mais d'autres aussi, avancer ensemble, trouver des résultats concrets. Et plus que jamais, nous voulons poursuivre cette impulsion nouvelle et avancer résolument ensemble pour nos relations bilatérales, mais aussi pour nos actions dans le monde, pour relever les défis que nous avons en commun, quelques-uns de ceux que je viens d'évoquer, mais tant d'autres que nous devons relever ensemble sur les questions globales, le climat, l'énergie, mais aussi l'Indo-Pacifique ou le Sahel ou la lutte contre le terrorisme. Et donc je crois que sur toutes ces questions, nos entretiens ont permis de montrer qu'il y avait une nouvelle fois une remarquable convergence de vues entre nous, parce que nous nous voyons souvent, même si je ne viens pas si souvent à Washington. Et d'ailleurs, je conclurai sur ce point, la nouvelle stratégie de sécurité nationale publiée ici aux États-Unis cette semaine montre, s'il le fallait, que nous avons des analyses et des recommandations également tout à fait proches. Donc dans ce contexte, nous sommes sûrs que la visite d'État à laquelle nous sommes particulièrement sensibles sera une nouvelle fois l'occasion de démontrer notre proximité, notre désir d'agir ensemble pour relever tous ces défis. Et donc une nouvelle fois, Monsieur le secrétaire d'État, cher Tony, merci de ton accueil chaleureux, merci de notre conversation tout à l'heure et merci du bon travail que nous faisons ensemble depuis quelque temps, comme nos deux pays le font depuis bien longtemps, depuis le général Lafayette, George Washington, ou Ben Franklin, dont je vois qu'il étudie ici et qu'il nous regarde et qu'il veille sur nous. Merci beaucoup. Hi, happy afternoon, and thank you guys for taking some questions. Secretary Blinken, two questions, one on Iran and one on Russia. We have heard U.S. officials in recent days be very clear in saying that reviving the Iran nuclear deal isn't a focus for the United States right now. But is it even possible to salvage that deal? Is the United States willing to strike a deal with the Iranian regime after the death of female Iranian protesters and after Iranian weapon shipments to Russia? And Minister Colonna, the same question to you on the French perspective on that. Is it still in the realm of possibility that France wants to revive the Iran nuclear deal? Second question on Russia and diplomacy. This week, the Russian ambassador here in Washington spoke about a quiet channel of diplomacy that was used around the time of the Cuban Missile Crisis to avoid a nuclear conflict. Then Attorney General Robert F. Kennedy and the Russian ambassador here were leading that channel. Has the Biden administration studied that model and considered how to replicate something similar to that going forward to try and trigger a diplomatic path out of this war? Thank you. Kylie, thanks very much. I'm happy to start and then turn it over to Catherine. First, with regard to Iran, broadly, the JCPOA in particular. Look, right now, the eyes of the world are on the protests in Iran, the extraordinary courage of young Iranians, especially women, who are standing up at great personal risk for their basic rights, for their basic freedoms, and encountering, once again, the brutal repression of their government. And as you know, we've taken a number of steps in recent weeks in solidarity with them, in support of them, in support of every Iranian who simply wants the freedom to express their views and to have their voices heard. We've issued sanctions against the so-called morality police that are the ones who
among other things, are responsible for the death of Mahsa Amini. Of course, we've also taken steps to ensure, to the best of our ability, that through technology, Iranians can continue to communicate with one another and with the outside world. And that goes to the work that we did to make sure that we had a license in place that allows technology companies as best they can to get the necessary communications technology to Iranians. So that's where I think the world's focus is. Having said that, with regard to the JCPOA, two things. First, there's no imminent agreement, and there's no imminent agreement because the Iranians continue to inject extraneous issues into the discussions about the JCPOA. And as long as they continue to do that, there is no possibility, no prospect for an agreement. We continue to believe that a diplomatic resolution to the challenge posed by Iran's nuclear program remains the best way forward. And we continue to be determined that Iran never acquire a nuclear weapon or the capacity to build one, including the fissile material necessary to fuel one. The JCPOA, when it was in existence, was successful in putting Iran's program, its nuclear program, into a box. And unfortunately, in leaving that agreement, it's allowed Iran to get out of the box that it was in terms of its nuclear program. We continue to have an interest in seeing that program put back in the box. We continue to believe that diplomacy is the best way to do that. But in this moment, there's no prospect for an agreement, again, because Iran continues to inject extraneous issues into the conversations that we've had in the European Union. Our partners, France, Germany, the United Kingdom, are all in the same place when it comes to that. Last thing I'll say on this, with or without a deal, and this was true when the deal was in effect, it's been true since the deal has no longer been in effect. With or without it, we will continue to take every step necessary to deal with Iran's activities, Iran's aggression, whether it's in the Middle East or beyond. And we're seeing that now with the provision of UAVs to Russia to help it continue its aggression against the Ukrainian people. With regard to Russian diplomacy, before I turn it to Catherine, we have been very clear that whenever we have something that it's important to communicate to the Russians, we'll do it, and we've done it. I've had occasion to speak to Foreign Minister Lavrov on specific issues that were important to our own security. Other colleagues, including the Secretary of Defense, the National Security Advisor, have communicated with their counterparts, and will continue to do that. When it comes to diplomacy to end the war, it depends entirely on whether Russia gets to a place where it's actually interested in stopping the aggression that it started. And we have seen no evidence of that in this moment. On the contrary, we see Russia doubling and tripling down on its aggression. In the last month, the mobilization of hundreds of thousands of Russians, horrifically cannon fodder that Putin is trying to throw into the war. For the 300,000 Russians that have reportedly been mobilized, more than that number have fled the country to avoid having to go to Ukraine. Second, of course, this effort to have these sham referenda and then annex Ukrainian territory, which was rejected by virtually the entire world, 143 countries. Now, a horrific bombing campaign against critical civilian infrastructure, against, as Catherine said, the facilities across the country that are trying to generate electricity and power for the country to keep the lights on, to keep people warm during the winter, brutalizing the Ukrainian people. So every indication is that far from being willing to engage in meaningful diplomacy, President Putin continues to push in the opposite direction. The fundamental problem he has is that not only are the Ukrainian people extraordinarily courageous and resilient, they're also very successful
in not only repelling the aggression, but taking their land back. And it all comes down to what I've been saying for some time, which is that with the assistance that we've been providing, with the incredible courage of the Ukrainian people, the fundamental difference maker is that Ukrainians are fighting for their country, for their land, for their future. Russia is not. The sooner President Putin understands that and comes to that conclusion, the sooner we'll be able to end this war. Ali, we need to go on to the next point, Minister, please. Well, we consider and will consider every means to advance diplomacy. If we see an opening to advance it by whatever means, of course, we'll always look at it. But as I said, in this moment, Russia shows no signs of being willing to engage in meaningful diplomacy by any means. Thank you for your question regarding Iran. I say we're pretty much aligned on this one as well. Let me switch to French. On the GPCOA, à propos du GPCOA, le secrétaire d'État a répondu en détail. Une proposition a été faite à l'Iran à l'issue de très longues négociations. Proposition qui vise à traiter la question nucléaire iranienne, qui est sérieuse pour ne pas dire grave. Cette proposition, l'Iran ne l'a pas encore acceptée, alors qu'il lui a été dit clairement qu'il n'y aura pas de meilleure proposition sur la table et qu'il lui revient de prendre une décision et de l'accepter s'il le peut. Le président de la République, le président Macron, est même allé jusqu'à s'entretenir avec le président Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour vérifier quelle était sa disposition d'esprit. Et malheureusement, nous avons constaté que l'heure n'était pas pour l'Iran à l'acceptation de la proposition qui avait été faite. Donc, à ce pays de prendre une décision. Deuxièmement, et comme le secrétaire d'État, je voudrais dire que nous sommes extrêmement préoccupés par la violence dont il est fait usage par les autorités iraniennes à l'encontre de manifestants pacifiques. Donc nous avons à plusieurs reprises et rapidement condamné cette répression brutale qui s'exerce contre des manifestants, rappelé le droit fondamental des citoyens de manifester pacifiquement, d'exprimer pacifiquement leur opinion, demander aussi la libération de nos ressortissants qui sont détenus, parce qu'il y en a de plusieurs nationalités, dont des ressortissants français, et pris un certain nombre de sanctions au titre de l'Union européenne contre les responsables de la répression. Cela a été fait. Et puis plus récemment, cette semaine, compte tenu de l'aide apportée par l'Iran à l'action criminelle de la Russie en Ukraine, par le moyen de drones kamikazes qui ont été utilisés encore à nouveau il y a quelques jours, nous avons, au niveau ministériel, et c'est en œuvre depuis aujourd'hui, pris d'autres sanctions contre les responsables de ces programmes d'armement. Je dois rappeler que l'usage de ces drones, dont il a été fait à nouveau cette semaine contre des installations civiles ukrainiennes, des infrastructures civiles et des populations ukrainiennes, cet usage est non seulement une violation des engagements de l'Iran au titre d'une résolution du Conseil de sécurité, mais constitutif de crimes de guerre, puisque ciblé délibérément des civils et constitutif de crimes de guerre. Voilà pourquoi nous avons pris des sanctions. Sébastien Blanc, AFP. Thank you. I have two questions, one for each of you. Mr. Secretary, there are currently tensions between France and Germany. Britain is in turmoil. We have a new prime minister in Italy with a coalition who disagrees on Ukraine. Are you worried about a possible lack of cohesion within Europe at a time when cohesion is very much needed against Russia? And Madame la Ministre, is France ready to send a military force or a police force to Haiti as requested by Prime Minister Ariel Henry? Thank you very much.
Thank you. Everything I'm seeing is the exact opposite of a lack of cohesion. I think we're showing tremendous solidarity. We're showing tremendous coordination, tremendous cooperation in everything that we're doing together to support Ukraine, to continue to put pressure on Russia, as well as to shore up our own alliance, NATO, defensive alliance. We've seen that in the actions that the EU has just taken, including additional sanctions. We see it in the support that just a week ago, more than 40 countries came together through the Ramstein process to continue the coordination in supplying weaponry to Ukraine to allow it to defend itself and to take back its territory. We see it in the assistance that the European Union now is providing directly to Ukraine, including direct budgetary support that will help them get through this economic challenge that they're facing, largely because of the Russian aggression. So everything I'm seeing, both in terms of my own conversations and importantly the President's conversations with his counterpart, as well as in the action that's being taken, speaks to incredibly strong cohesion, solidarity, commitment to this common effort to help Ukraine defend itself, to stand up not only for Ukrainians against this aggression, but to stand up for the very principles that are at the heart of the United Nations Charter and that are important for countries everywhere around the world. The basic idea that one country can't change the borders of another by force, that it can't simply seize the land it wants or eliminate the independence or sovereignty of a country just because its leader so decides. Together, Europe, the United States, are standing strong in defense of those basic principles, and that's something that's important not just to our own countries, but to countries around the world. And it was further manifested by the fact that with a resolution that was led by the European Union at the UN General Assembly just a week ago, 143 countries stood up together in opposition to what Russia is doing in Ukraine. Merci, Monsieur. Nous soutenons la recherche de la stabilité pour Haïti, un pays qui, une fois de plus, plonge dans la violence et n'est pas sorti de la pauvreté, qui est désormais dans une situation d'insécurité grave avec, nous le voyons, une prise en main par des gangs criminels qui ne font qu'aggraver sa situation. Donc, je voudrais saluer à ce titre l'adoption de la résolution aujourd'hui au Conseil de sécurité à l'unanimité, ce qui est intéressant aussi quand nous considérons l'état de la société internationale. C'est un projet américain, donc je remercie et salue les efforts qui ont été fournis par les États-Unis pour que cette résolution puisse être adoptée rapidement. Si une force internationale d'appui à la police devait être créée, la France y apporterait une contribution par un appui matériel, vraisemblablement, dont les contours restent à définir. Mais je dois ajouter que, pour le moment, la priorité reste à avancer vers la constitution d'une telle force. Et donc nos efforts se portent d'abord et avant tout aux Nations Unies, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas encore au point où nous avons pu progresser sur ce second volet des actions qui sont entreprises pour aider à la résolution du problème en Haïti. Missy Ryan, Washington Post. Hi, thank you. You both mentioned the assistance that France is providing to Ukraine. However, there are some in the US Congress who are increasingly voicing concerns about the fact that the United States is giving so much more economic and military aid to Ukraine than many of its major allies, or than all of its major allies in Europe, while countries like France, in turn, are giving less proportionally than countries, smaller European countries like Estonia. Mr. Secretary, do you think that countries, larger European countries like France and Germany, should be increasing their contributions to Ukraine? And also for you, Mr. Secretary, last week, President Macron, in an interview, said that France would not use nuclear weapons in retaliation for a potential Russian nuclear strike on Ukraine. Do you think it's a good idea to preemptively take that off the table? And for you, Madam Minister, can you tell us how President Macron's comments ruling out nuclear retaliation makes France and Europe safer? And do you think there should be a way to
take into account the significant contributions that France and other European countries have made in taking in and taking care of Ukrainian refugees to help people in the United States, for example, understand how the contributions may not be what they seem to be on the face of them? Thanks. Thank you, Missy. With regard to assistance to Ukraine, first, I think it's fair to say that we are making together an extraordinary collective effort. And again, you see that in the security assistance that's being provided by Europe and by the United States alike. You see it in the economic assistance. You see it in the humanitarian assistance that's being provided. And, you know, if you break it down and add it up, Europe is doing extraordinary things. I just mentioned that this week we saw the European Union moving forward with direct budgetary support in the billions of dollars for the Ukrainian government, something that we've been doing over the summer, but it's very important and very timely that Europe is now picking up this baton. Very important to Ukraine as it tries to get through the winter and get through the months ahead. Similarly, when it comes to the defense support to Ukraine, I could cite what France has done and continues to do, which is absolutely vital to the Ukrainians being able to defend themselves and take back territory. That continues. We talked about it today. And the same thing on the humanitarian support. It's also true that there are literally millions of Ukrainian refugees in Europe being welcomed by a whole variety of European countries. The kids going to school, the parents being able to work and getting support, that's significant. That has to be added to the equation. So this is a collective responsibility that we are undertaking collectively. And one of the things that we're working on virtually every day is making sure that we're coordinated, making sure we're being responsive to the needs, and doing it together. So I've been impressed with this collective effort, and based on our conversations and based on conversations with other European colleagues, I have no doubt that that will continue. When it comes to nuclear weapons, two things. There has been loose talk coming from President Putin and from other Russians about this. It's the height of irresponsibility, particularly coming from a member of the United Nations Security Council. It's something that we look at very carefully and that we take very seriously, given what Russia's already done in Ukraine. We've to date seen no reason to change our own nuclear posture, but we will track it very carefully. And let me just say, for our part, I'm not going to speak for France or for anyone else, we've communicated very clearly, very directly to Russia the consequences for any use of a nuclear weapon. Je poursuivrai sur ce premier thème, Madame, avant de vous répondre sur les réfugiés, en reprenant en écho de ce qu'a dit le secrétaire d'État, le fait que lorsqu'on parle d'armes nucléaires, il faut parler avec une particulière mesure, pour ne pas dire avec prudence. Et donc, une nouvelle fois, je dirais simplement que nous appelons la Russie à agir comme une puissance responsable. C'est une puissance dotée, et à ce titre, elle a des responsabilités particulières. L'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, et je crois qu'en rappelant cela, tout est dit. C'est une arme de dissuasion. Quant à la doctrine française, elle est connue, elle est fixée par le président de la République, et c'est celle-ci. Vous m'avez interrogé également, Madame, sur l'accueil en Europe de millions et de millions de réfugiés, le plus souvent des femmes et des enfants, où ils sont bien accueillis, où ils s'insèrent bien. Et non, je ne veux pas en faire un argument pour convaincre qui aurait besoin d'être convaincu qu'il faut aider l'Ukraine. En les accueillant, nous faisons notre devoir d'humanité, nous faisons notre devoir de solidarité, et c'est normal. Alors oui, il y a un coût à cela. Et pour l'accueil des réfugiés, je crois que d'ores et déjà, on a évalué à 17 ou 18 milliards d'euros. Et nous ne sommes que fin octobre, et donc tout ça va continuer. L'accueil, le poids de l'accueil que l'Union européenne permet aux États membres de soutenir, et il faudra soutenir cet effort dans la durée. Mais je n'en ferai certainement pas un argument. En revanche, oui, il faut parler des faits,
Et les faits sont, comme le disait le secrétaire d'État, que la France, l'Europe en tant que telle, les États de l'Union européenne prennent leur part du fardeau, font leur devoir, consacrent d'ores et déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'aide macroéconomique, financière, de reconstruction, en aide humanitaire directe, sans faire mention de ce que représente l'accueil de réfugiés dont je parlais il y a un instant. Un dernier mot. Ne jouons pas le jeu de ceux qui voudraient nous diviser. Notre unité a été remarquable. Peut-être que la Russie ne s'y attendait pas. Et elle fait notre force, elle fait notre efficacité. Donc nous souhaitons vraiment appeler l'attention des uns et des autres sur le fait que nous sommes ensemble pour faire prévaloir les grands principes du droit international et qu'un ordre fondé sur les règles ne soit pas menacé comme il l'est aujourd'hui par la Russie. Il faut être très clair sur ce qui est en jeu, et ce qui est en jeu, c'est cela. Ce n'est pas seulement le sort de l'Ukraine ou la sécurité du continent européen. C'est vraiment l'affaire de tous et l'intérêt de tous les pays dans le monde. We'll take a final question from Keely Sullivan, France 2. Yes, thank you, Mr. Colonna, Secretary Blinken. Mr. Secretary, if I may, I would actually like to ask you a question in French. Allons-y. Ok, c'est parti. Je vous demande je vous interroge sur une question, sur une déclaration qui a été déclarée par la Maison-Blanche hier, selon laquelle il y avait des militaires iraniens qui étaient retrouvés en Crimée et qui aidaient évidemment des Russes avec des frappes de drones en Ukraine. Je me demande à vous, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait une réponse, c'est-à-dire peut-être des nouvelles sanctions proposées par les États-Unis ou une réponse un peu en parallèle? Et également à vous, Madame la Ministre, je vous pose aussi, suite directement aux sanctions qui ont été approuvées par l'Union européenne, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait un plus, une réponse de plus, suite à cette déclaration de la Maison-Blanche? Merci. Merci pour cette question. Je vais vous répondre en anglais, si vous me permettez. First, we've been warning going back to July about Iranian plans to provide UAVs to Russia for use in Ukraine. So this is something that we have been seeing in the works, and now we're seeing in reality. Back in September, a month ago, the Russians moved UAVs that they acquired from Iran into Crimea to use against the Ukrainian people. And as we said, Russian military personnel in Crimea have been piloting these Iranian UAVs, using them to conduct kinetic strikes across Ukraine, including strikes against Kyiv just in recent days, and against all sorts of civilian infrastructure and civilians themselves. That's truly deplorable. And yes, we also see Iranian military personnel on the ground in Crimea who are assisting Russia in these operations. We believe that Russia's received dozens of these UAVs so far from Iran, with more potentially in the works. But beyond consistently warning about this, going back well before the Russian aggression, we've been taking action against the provision of UAVs by Iran to anyone that's using them in an aggressive and dangerous way, whether it's in Yemen, whether it's in Iraq, whether it's potentially against Israel and other countries. We've sanctioned the entities that we can find that are involved with this, their UAV networks, including sanctions going back to last October. We're interdicting the illicit traffic in arms, including UAVs, wherever we can see them, find them, and interdict them. We're doing that in coordination and cooperation with other countries. And we're continuing to build up the defenses of our partners, including in Ukraine, against the use of UAVs or any other kinds of weapon systems that Iran may be engaged in. So this is a day-in, day-out effort. It goes back a long time, but it's now spread to Ukraine through Russia, and we're determined to stand against it wherever it's happening. Merci, Madame. Sur les sanctions, je signalais que nous avons déjà pris 8 séries de sanctions contre la machine de guerre russe et contre les fauteurs de guerre.
et que ces sanctions seront renforcées si nécessaire. Je rappelais qu'il y a quelques jours, lundi, nous avons décidé de lancer un travail pour envisager ce qui pourrait être fait si cela devait être nécessaire. Mais votre question portait sur l'Iran, et sur l'Iran, là aussi, je répéterai ce que nous avons déjà dit. Nous avons pris contre l'Iran, en tant qu'Union européenne, des sanctions contre les responsables de la répression, et puis plus récemment, cette semaine, des sanctions contre l'Iran en raison de la livraison de matériel militaire à la Russie, utilisé contre l'Ukraine, en violation des engagements de l'Iran, en violation de ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui l'interdit, et, permettez-moi d'ajouter, en complicité des crimes de guerre qui sont commis par la Russie en Ukraine. Donc nous venons de le faire, ces sanctions ont été décidées lundi au niveau politique, finalisées hier et en œuvre juridiquement à partir d'aujourd'hui. Thank you, Your Excellencies. That concludes the press avail. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. Merci. Thanks, everyone. Merci.